Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Yanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Nasta Preshvabhadreshu. Nashta Prayesha Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavatutama Sloke. Bhagavatyutama Shloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Welcome to all the devotees to our discussion on the Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 39, chapter entitled Akrura's Vision, verses 7 to 15. Добро пожаловать, дорогие преданные, на наше чтение, обсуждение 39 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Видение Акруры», стихи с 7 по 15. Yeah. So what we will do, I'll just read the Sanskrit verses from text 7 to 14, and you read the Pirivat, the translation, and then text 15 we will recite together. So text number 7. Disyadya darshanam shwanam no, you don't repeat. Mahyam va samya kangsitam sanjatam varnyatam tata tavagamana. Сегодня нам улыбнулась удача, и сбылось наше желание увидеть Тебя, нашего дорогого родственника. О, почтенный дядюшка, пожалуйста, поведай нам, что привело Тебя сюда. Text number 8. Sri Sukha Uvacha Pristo Bhagavata Sarvam Varnayam Asamardavaha Vairanubadham Yadusu Vasudevo Vadhodhyamam. Текст 8. Шукадева Госвами сказал: в ответ на просьбу Верховного Господа Акрура, потомок Маду, рассказал обо всем, что творилось в Мадхуре, включая то, как обращался царь Камса с членами рода Яду и как он пытался убить Васудеву. Text number 9. Yat sandeso yat artham va duta sampresita swayam yaduktam narade nasya swajanmana kadundubihe. Акрура передал Кришне слова Камсы. Он также поведал Господу истинные намерения царя и рассказал о том, что Нарада открыл Камсе тайну рождения Господа Кришны от Васудевы. Text number 10. Srutva Akrura vacha Krishno balascha paraviraha prahasya nandam pitara ragya dislam vijagyatuhu. Выслушав Акруру, Господь Кришна и Господь Баларама, победители своих врагов-героев, весело рассмеялись. Затем два Господа передали приказ царя Камсы своему отцу, Махараджа Нанде. Text 11 and 12. Gopan samadhisat sopi grihyatam sarvagorasaha upayanani grihnidhvam yujyantam sakatani cha yasyama shvo madhupurim dashyamo nripate rasan Drakshamashu mahat parva yanti janapada kila evam agoshayat kshatra nanda gopa swagokule. Затем, вызвав к себе деревенского глашатая, Махараджа Нанда передал через него жителям деревни такой наказ: «Соберите все молочные продукты, что есть в ваших домах, запрягите быков в повозке и нагрузите их богатыми дарами. Завтра мы отправляемся в Мадхуру, чтобы подарить царю молочные продукты и побывать на великом празднике. Жители близлежащих деревень тоже соберутся там». Комментарий.
Нанда хотел заплатить царю налог, передав ему топленое масло, ги и другие изделия из молока. Text 13. Gopyastas tad upashrutya babhuvur vyatita brisham Rama Krishna purim netum akruram vrajam agatam. Услышав о том, что Акрура приехал во Врадж, чтобы забрать Кришну и Балараму в город, гопи были убиты горем. 14. Kashitat krita hritapa swasa malana mukha shriyaha Shramsad dukulavalaya kesha grantyascha kaschana. Некоторые гопи ощутили в своих сердцах такую боль, что от тяжелых вздохов их лица побледнели. Для других эта новость была настолько мучительной, что их одежды пришли в беспорядок, волосы растрепались, а браслеты упали с запястий. So now we repeat. We chant together. Text number 15. Anyas-chatad anudhyana Аньяшчатат анудхьяна Nivrita sesa vrittayaha нивриташе шавритаха Nabhyajanan imam lokam напьяджанан имам локам Atma lokam gata iva атмалокам гата ива Anyas-chatad-anudhyana Nivrita sesa vrittayaha Nabhajanan imam lokam Atma lokam gata iva Anyas-chatad-anudhyana Nivrita sesa vrittayaha Nabhyajanan imam lokam Atma lokam gata iva Anyas-chatad-anudhyana Nivrita sesa vrittayaha Nabhyajanan imam lokam Atma lokam гата ива Matajis. Anyas-chatad-anudhyana Nivrita sesa vrittayaha Nabhyajanan imam lokam Atma lokam gata iva Аньях Anya другие ча cha и тат tat о нем анудхьяна anudhyana постоянными размышлениями ниврита Nivrita прекратили ашеша ashesha всю вритаха vrittayaha деятельность своих чувств на абхьяджанан Nabhyajanan они не осознавали имам imam этот локам lokam мир miri атма Atma самосознание локам обитель гатах gata тем, кто достиг ива iva. подобно. Перевод. So I'll read the English translation because
You not understand Russian, right? Translation. Other gopis entirely stopped their sensory activities and became fixed in meditation on Krishna. They lost all awareness of the external world, just like those who attain the platform of self-realization. Перевод стиха. Другие гопи полностью прекратили деятельность своих чувств и погрузились в размышления о Кришне. Внешний мир перестал существовать для них, как он перестает существовать для тех, кто постиг душу. Purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The gopis were in fact already on the platform of self-realization. Комментарий учеников Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. На самом деле гопи уже сознавали свою духовную природу. The Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 20, text number 108 states, Jivera Swarup Hoy Krishnera Nityadas. The self or individual soul is an eternal servant of Krishna. В Чайтанье Чаритамрите Мадья Лила 20.108 говорится Дживера Сварупахая Кришнера Нитьядаса. Живое существо, индивидуальная душа – это вечная служанка Кришны. Thus, because they were rendering the most intense loving service to the Lord, the gopis were situated at the highest stage of self-realization. Таким образом, служа Кришне с бесконечной любовью и преданностью, гопи пребывали на высшем уровне самоосознания. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam panglungam hayate girim, yat kripatam hang vande Sri Gurun Dinataranam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram, Katanchana Smrite Asmin Duskaram Sukaram Bhavet, Vismrite Viparitam Shat Sri Chaitanya Namamitam. Hare Krishna. Sadhyo Hridya Varudya Tetra Kritibis Usru Subhistat Ksanat. So the Srimad Bhagavatam is sufficient in itself for God realization. Итак, Шримад Бхагаватам сам по себе дает все, что необходимо для осознания Бога. Sadhyo Hridya Varudya Tetra. So simply by the process of hearing, the Lord will manifest in our hearts. И просто благодаря слушанию Шримад Бхагаватам Господь проявится в нашем сердце. Yeah. So will be hearing the same thing over and over again and again. You know? Итак, мы можем слушать одно и то же снова и снова. But that is the formula of self-realization, to hear. Но именно такова формула самоосознания — слушать. Yasyam Vaishruyamanayam Krishne Parama Puruse Bhaktir Utpadyate Pumsam Soka Moha Bhaya Paha. So, Yasyam Vaishruyamana, simply by giving your oral reception, give your ear to hear Krishna Katha. Просто когда мы буквально используем свои уши, подставляем свои уши для того, чтобы слушать Кришна Катху. Krishna Parama Puruse. Krishna is already there within our heart. Кришна уже находится в нашем сердце. And when we hear the narration about him, Bhaktir Utpadyate, he will invoke that love, that bhakti within our heart. И когда мы слушаем повествование о нем, Кришна пробуждает эту любовь, эту бхакти в нашем сердце. Yeah. So, this part of the Bhagavatam is actually most painful
for the Ragatmika Bhakta. Ragatmika Bhakta is the residence of Vrindavan. Итак, на самом деле эта часть Шримад Бхагаватам, то, что сейчас мы читаем, это самая болезненная часть для Рагатмика Бхакты. Рагатмика Бхакты — это житель Вриндавана. So that raga, that attachment to Krishna is their atma, their very life and soul. So for the residents of Vrindavan, they don't need any training to love Krishna. They're naturally born with this love for Krishna. Это рага, привязанность к Кришне, это сама их атма, сама их жизнь. И для жителей Вриндавана не нужно обучаться любви к Кришне, они уже рождаются с этим, это есть у них естественным образом. Yeah. I remember in the year of 2017, I went to Vrindavan, and then I went for parikrama, so guided by one devotee. Я помню, в 2017 году я приехал во Вриндаван и был на парикраме, которую проводил один преданный. And he was narrating a very interesting story. И он рассказывал очень интересные истории. There was one Babaji in Vrindavan, near Govardhan, so I had the Govardhan parikram. So there was one Babaji live near the Govardhan. Это была Говардхана парикрама. И вот во Вриндаване возле Говардхана жил один Бабаджи. So every single day, many people would visit him. И каждый день к нему приходило много людей. And then, of course, they will have some discourses on Krishna Katha, Krishna Lila. И, естественно, они обсуждали Кришна-катху, говорили о Кришна-лиле. So this Babaji started to narrate Krishna's pastimes, И from вот- how he was born, this and that. И вот этот Бабаджи начал рассказывать игры Кришны, начиная с рождения Кришны. And then, as soon as the story comes when Akrura came to Vrindavan, so he just stopped. He could not say anything, just tear flowing from his eyes. И He за- was choked up. И затем, когда повествование дошло до того момента, как Акрура увозит Кришну из Вриндавана, он просто замер, слезы потекли из его глаз, он был переполнен чувствами и не мог рассказывать дальше. Yeah, because it's so painful. Да, потому что это так больно So слышать. he just stopped, just crying. That's it. Story over. Он остановился, стал плакать, и на этом повествование закончилось. And then the next time people come, he will tell the story of Krishna, how he was born and killing so many demons. And as soon as this story comes, Akrura came to Vrindavan and he cried again. И в следующий раз, когда пришли люди, чтобы послушать его, и он снова начал рассказывать о Кришне с самого начала, как Кришна родился и так далее. И как только он дошел до этого момента, как Акрура увозит Кришну из Вриндавана, он снова не мог вымолвить ни слова. We don't feel it. У нас нет таких чувств. Yeah, we don't feel it. But the Vrajavasis, the Ragatmika Bhaktas, they really feel it because Krishna is the center of their lives. У нас нет таких чувств, но Бриджабаси, Рагатмика Бхакты, они действительно это испытывают, потому что Кришна — это самый центр их жизни. Of course, here the purport talking about self-realization. Конечно, здесь в комментарии говорится о осознании себя. But the gopis, they are actually situated on the highest, on the peak of that kind of self-realization that we may not be able to understand and experience it. Но на самом деле гопи находились на самом высоком уровне осознания своей духовной природы. Мы даже не можем этого понять и ощутить. So there are two levels of self-realization. Есть два уровня осознания себя. The self-realization that understood by the Mayavadis. Есть осознание себя, Yeah. которое есть у Майявади. Aham Brahmasmi, I'm the soul, I'm not the body. They understand that. Ахам Брамасми, я душа, я не тело. Они это понимают. But Srila Prabhupada explained this is just half perfected self-realization. It is not complete. Но Шрила Прабхупада объяснял, что это не полное понимание, это лишь половина самоосознания. So complete self-realization means when we understand that we are not the body and understanding our sambandha tattva gyan with Krishna and act according to that platform. Полное самоосознание означает, что мы понимаем, что я не тело, и понимаем самбандха гьяну с Кришной, свои отношения с Yeah. Кришной и действуем на этой основе.
So we may think now, okay, I'm a God realized, because I'm engaged in devotional service up to some extent. И да, мы можем подумать, ну, у меня уже есть самоосознание, потому что до какой-то степени я занимаюсь преданным служением. But the gopis, they are the best. Но гопи, они лучшие, самые лучшие в этом. Yeah, Uddhava said, Yadustyajam swajanam aryapatam chahitvam bhejur mukunda padavim srutibir vimrigya. So this is the attitude of the gopis. Yadustyajam swajana. They give up everything, including their swajana, their family members, their husband, their kids, just for Krishna. Таково умонастроение гопи. Они отказались от всего, даже от членов своей семьи, мужей, детей, ради Кришны. Dustyajam swajanam aryapatam. Aryapatam means the path which is followed by the Aryans or the civilized people. Этот стих означает, что тот путь, по которому идут арии или цивилизованные люди, we will see on the later verses that how the gopis, they are calling Krishna. When Akrura took Krishna and Balaram out from Vrindavan, they're following the chariot and then they're calling Krishna Madhava, Madhava. As if they lost all kind of sensory, the sense of being chaste, because woman's supposed to be chaste. But when a woman calling another person, that is unchaste. Yeah? В последующих стихах мы прочитаем, что в тот момент, когда Акрура увозил Кришну из Вриндавана, гопи стали звать его по имени Мадава, Мадава. Они даже не беспокоились о своем целомудрии, потому что целомудренная женщина никогда не будет звать другого мужчину по имени, но гопи звали Кришну по имени. Aryapata means the path followed by civilized men. But the gopis, they don't care at all. Doesn't matter what. We can give up even our life just to please Krishna. Есть Арьяпатам, путь, по которому идут цивилизованные люди, но гопи совершенно не заботились об этом. И они были готовы на все, лишь бы удовлетворить Кришну. That what makes them the best. И вот именно это делает их самыми лучшими. We maybe God realized we serve Krishna, we surrender to Krishna up to some extent, but we still have so many other agendas in our lives. Может быть, мы осознаем Кришну до какой-то степени, мы служим Ему, но в то же самое время у нас в жизни так много всего другого. Yeah, so in this particular verse, it is mentioned here that when Krishna just about to leave, so they just as if their lives is gone. Да, и здесь говорится, что когда Кришна собирался уехать, уже начал уезжать, это было так, как будто бы сама жизнь ушла из их тел. So what they do now, when they are separated from Krishna, they immediately think about Krishna, they meditate upon Krishna. И что же они стали делать, будучи разлученными с Кришной? Они стали думать о нем, медитировать на него. Yeah, so meditation, thinking about Krishna, Savai Mana Krishna Padaravindayon, thinking about Krishna's lotus feet. Это медитация, размышления о лотосных стопах Кришны. And in fact, all our activities, every single day, whatever it may be, it should lead toward this point that you can remember Krishna. На самом деле вся наша деятельность, что бы мы ни делали в каждый момент времени, это должно вести нас к тому, чтобы мы всегда думали о Кришне. Smartavya satatam Vishnur vismartavyo na jatuche. These are the two rules that we have to always remember. Yeah, Smartavya satatam Vishnur. Always remember Krishna and never forget Krishna. Таковы два правила: всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. So, one time when Srila Prabhupada arrived in London. Однажды Шрила Прабхупада приехал в Лондон. Now it's story time. Теперь время для истории. I tell you one thing, if you really want to hear about the pastime of Srila Prabhupada, we would like to invite you every Wednesday, every Wednesday to Srila Prabhupada Samadhi to perform the Guru Puja. And we have a special disciples of Srila Prabhupada, His Grace Jivanath Prabhu. After we finish the Guru Puja, he will tell us a very beautiful, different pastime of Srila Prabhupada. Я хочу сказать вам, что если вы хотите слушать об играх Шрилы Прабхупады,
то каждую среду в Самадхи Шрилы Прабхупады мы проводим такую особенную Гуру Пуджу, и после Гуру Пуджи ученик Шрилы Прабхупады Дживанат Прабху рассказывает разные лилы, связанные со Шрилой Прабхупадой. He is the best Srila Prabhupada storyteller. Он лучший рассказчик истории Шрилы No Прабхупады. offense to other devotees, but according to my estimation, he is the man. Я никого не хочу обидеть, Yeah. оскорбить, но по моему мнению, он действительно лучший рассказчик о Шриле Прабхупаде. Anyway, I'm trying to follow his footsteps. Так или иначе, мы пытаемся следовать по его стопам. So one time in London, Srila Prabhupada just arrived, Итак, однажды Шрила Прабхупада прилетел в Лондон, And of course, he always immediately he sat down on the Vyasasana and gave some speech address to the devotees. и, как обычно, он сел на Вьясасану и обратился к преданным с приветственной речью. And then the first words that comes out from Srila Prabhupada's lotus mouth was, "So we are happy to be here in London with all of you." И первые слова, которые произнес Шрила Прабхупада, он сказал: «Итак, я счастлив быть здесь вместе с вами в Лондоне». And then Srila Prabhupada stopped for some time and he said, "Actually, this place is not London. И затем Шрила Прабхупада сделал паузу и сказал: «На самом деле это не Лондон, It's Vaikunta because we are worshipping here Shri Radha Gokulananda." это Вайкунтха, потому что здесь мы поклоняемся Шри Радхе Гакулананде». And then Srila Prabhupada continued to give some speech. И затем Шрила Прабхупада продолжил говорить. And then one devotee was asking a question. И потом один преданный задал ему вопрос. So he asked, Srila Prabhupada, you think you talk about how to remember Krishna, never forget Krishna. My question is that is it possible for a pure devotee to ever forget about Krishna? Преданный спросил: Шрила Прабхупада, вы говорили о том, чтобы всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. А вообще, возможно ли для чистого преданного когда-либо забыть о Кришне? Srila Prabhupada closed his eyes and then he looked toward the deities and then he turned his face toward the devotees and closed his eyes again. Шрила Прабхупада посмотрел на божества, закрыл глаза, затем посмотрел на божества, затем перевел взгляд на этого преданного и снова закрыл глаза. And then Srila Prabhupada said, whenever I see the deities, I stand in the front of the deities, I always pray that I will not fall into Maya. И затем Шрила Прабхупада сказал: всякий раз, когда я стою перед божествами, я молюсь о том, чтобы никогда не упасть в майю. Forgetting Krishna means you are falling into Maya. Забыть о Кришне означает упасть в майю. And then there was one devotee, his disciple, his name is Kishore Prabhu. So he thought that, wow, Srila Prabhupada gave such an answer. If Srila Prabhupada pray like that to Krishna, that don't let him to forget him, what to speak of us, we always have the chance to forget about Krishna. И один ученик Шрилы Прабхупады, Кишор Прабху, он подумал, услышав эти слова, что вот это да, Шрила Прабхупада молится о том, чтобы не забыть о Кришне. Какие тогда вообще у нас есть шансы помнить о Кришне? Yeah, it is described in the Brihad Vishnu Purana, where they said, Sahanistan Mahachida Samohasa Chavi Brahma Yan Muhurtam Ksanam Vapi Vasudeva Na Chintayat. So, Vasudeva Na Chintayat. If a person forget about Lord Vasudeva, Yan Muhurtam Ksana. You know the word Ksana? Ksana means just very slight moment. If you forget about Lord Vasudeva in a very slight moment, that is Mahachidra. That's the biggest defect in our life. В этом стихе говорится, что если человек забывает о Господе Васудеве даже на мгновение, это величайшая потеря, величайший изъян в нашей жизни. Mahachidra Samohascha is the biggest illusion. Это самая большая иллюзия. Yeah. Chavi Brahma. Vibrahma means bewilderment. Вибрама, то есть иллюзия замешательства. Yeah, so following the footsteps of the gopis, how they immediately meditate upon Krishna as soon as their body separated. When the gopis separated physically from Krishna, they immediately think about Krishna's pastimes. И здесь мы видим пример гопи. Как только они физически разлучились с Кришной, они сразу же стали медитировать на его игры. Yeah,
And if we study the Bhagavad Gita in the 8th chapter, И изучая 8 главу Бхагавад-гиты, yeah, how to attain the Supreme, в которой говорится о том, как достичь Всевышнего, Krishna start explaining to Arjun by meditate upon him, thinking about Krishna. Кришна говорит Арджуне о том, что нужно медитировать на него, думать о Yeah. Кришне. Anta kale chamam eva smaran muktva kale varam yaprayati samad bhavam yati nasyata sangsaya. If we remember Krishna at the end of our life, there's no doubt that we'll come to Krishna. Если мы будем помнить о Кришне в конце жизни, нет никаких сомнений, что мы придем к Кришне. So now we have to make friendship with our mind, Итак, теперь нам нужно подружиться со своим умом, because your mind will always try to trick you in order to forget about Krishna. потому что ум всегда будет пытаться обмануть Yeah. нас, чтобы мы забыли о Кришне. Yeah, mind can be friend, and mind also can be our enemy. Майя может быть нашим другом, а может быть нашим врагом. Bandhur atmat manastasya yenat maivat manajitaha anat manastu satruve vatetat maivasa truvat. So that's the principle. If you are able to engage your mind in order to think about Krishna, the mind is your friend. Otherwise, he's your enemy. Таков принцип. Satruva, enemy. Yeah. Если вы можете задействовать свой ум в размышлениях о Кришне, он становится вашим другом. В противном случае ум является вашим врагом. And if you study Srila Prabhupada's purport in the 8th chapter of the Gita, И изучая комментарии Шрилы Прабхупады в 8 главе Бхагавад-гиты, you will find Srila Prabhupada, he quoted the Hare Krishna Maha Mantra, one purport after another purport, after another purport, after another purport. вы увидите, что Шрила Прабхупада цитировал Хари Кришна Махамантру буквально в каждом комментарии. Yeah, so, and Prabhupada explained, this is the only way how we can constantly remember about Krishna. И Шрила Прабхупада говорит, что это единственный способ, как мы можем постоянно помнить о Yeah, Кришне. Kirtanya Sada Harihi, never stop chanting the holy names of the Lord. Киртания Садахари, никогда не переставать воспевать святые имена Yeah, Господа. the holy name of the Lord is actually containing everything about Krishna. На самом деле святое имя Господа содержит в себе все о Кришне. Yeah, Namna Makari Bahuda Nija Sarva Saktis, all his Sakti qualities is already there in the holy name of the Lord. Ниджа Сарва Шактис, все энергии Господа уже есть в святом имени. Yeah, so one time I was hearing the lecture of His Holiness, His Grace Navina Nirada Prabhu. Однажды я слушал лекцию Его милости Навина Нирады Прабху. He mentioned that, do you know how to understand the mood of the gopis? И он сказал, вы знаете, как понять настроение гопи? He said that to understand the mood of the gopis, Srila Prabhupada said, you just go out for Sankirtan. И он процитировал Шрилу Прабхупаду, который говорил, что чтобы понять настроение гопи, просто выходите на Санкиртану. Because what is exactly the mood of the gopis? Потому что каково по сути настроение гопи? They want to share about Krishna. They want to engage people in Krishna's service. Они хотят делиться Кришной с другими, они хотят занимать других служением Кришне. It is exhibited by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. И Господь Чайтанья показывал это на своем примере. Yeah, he wants to share this Krishna consciousness, the nectar of the holy names, to the whole world. Он хотел делиться сознанием Кришны, делиться нектаром святого имени со всем миром. Yeah, we see the pastime of Chaitanya Mahaprabhu that when he was in Jagannath Puri, so Maharaj Prataparudra, being a king, he was not allowed to meet Chaitanya Mahaprabhu because he was a king. Chaitanya Mahaprabhu refused to meet him. В играх Господа Чайтаньи есть история Махараджи Пратапарудры, который хотел встретиться с Господом, но Господь отказывался встретиться с ним, потому что он был царем. Yeah. So one day Chaitanya Mahaprabhu went to the Jagannath garden, and there he just lay down. He was tired, he just lay down. И когда Чайтанья Махапрабху пришел в сад Джаганатхи, он просто лег, просто молча лег там. And the devotees now advise Maharaj Prataparudra
to dress like ordinary man, to disguise himself as an ordinary man. Don't dress like a king. So he dressed up himself just like ordinary citizens, and he goes to the Jagannath garden and met Chaitanya Mahaprabhu. И преданные посоветовали Махараджи Пратапарудре одеться, как обычный человек, не одеваться в одежде царя. Он так и сделал, оделся в обычной одежде, отправился в этот сад и встретился с Чайтаньей Махапрабху. Of course, Chaitanya Mahaprabhu, he is a Paramatma. You can't cheat him. Конечно же, Чайтанья Махапрабху Параматма, и его невозможно обмануть. But he was playing a role. He was playing a role. Но он просто играл роль. Drama. Играл роль. So, when he saw the king in the dress of ordinary citizen, so he was welcoming him. И когда он увидел царя в одежде обычного человека, он был рад его видеть. And then the king offered obeisances to Chaitanya Mahaprabhu, and then start massaging the Lord's lotus feet. Царь предложил поклоны Чайтанье Махапрабху и начал массировать его лотосные стопы. And then Maharaj Prataparudra started to recite the Gopi Gita from the Srimad Bhagavatam. И затем Махараджа Пратапарудра начал читать стихи из Гопи Гиты. And then when he reached the verse Tava Katam Ritam Tapta Jivanam Kavibiriditam Kalmasapaham Sravana Mangalam Srimadatatam Bhuvi Grinanti Jeburi Dajana. So Chaitanya Mahaprabhu was jumping in ecstasy, when he recited that verse. И когда Махараджа Пратапарудра дошел до стиха Тава Катхамритам, Господь Чайтанья вскочил в экстазе. And both of them just keep chanting this verse over and over again. И они вместе стали снова и снова повторять этот стих. It is described that that verse touched the very sensitive nerve of Chaitanya Mahaprabhu's heart. И говорится, что этот стих затрагивает самые сокровенные струны сердца Господа Чайтаньи. Because that's actually depicting his mood. Потому что этот стих передает его настроение. Yeah, Kalmasapaha, the whole world is actually miserable. В этом стихе говорится, что весь мир страдает. But the Katha Amrita, the narration of Krishna, the chanting of the holy names, that can give relief from this miserable situation. Но Катхамрита, повествование о Кришне, воспевание Его святого имени может дать нам облегчение от этих страданий. Shravana Mangalam, simply by hearing it, it's so auspicious. Шравана Мангалам, просто когда мы слушаем, это настолько благоприятно. Bhuvi Grinanti Jeburi Jana, and those who distribute this love of Godhead is the most munificent, the most kind person in the world. А те, кто распространяют эту любовь к Кришне, это самые большие благодетели всего мира. Nacha tasman manusyeshu kachin me priya krita mahabhavat minachina tasmat anya priyatarobu. Krishna says in the 18th chapter of the Gita that no one is very dear to me other than that person who preached Krishna consciousness. В 18 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что для меня нет никого дороже, чем тот человек, который проповедует сознание Кришны. So when we go out for Sankirtan, the whole area is actually benefited. Поэтому, когда мы выходим на Санкиртану, вся местность, все вокруг получает благо. Even if the person just stand staring at you, they just simply hear the holy names, they get a lot of purification. Даже если человек просто стоит неподалеку и слышит святое имя, он уже очищается. So that's actually confirmed by Sukracharya in the 8th canto of Srimad Bhagavatam. Шукрачарья в 8-й песне Шримад Бхагаватам подтверждает это. Yanama Sruti Matrena Pumsam Bhava Dinirmalam Tasya Tita Padakim Va Darshayam Avasisyate. So Yanama Sruti Matra, simply by just by chance, not intentionally, just by chance, a person hears the holy name of the Lord, he gets so much purification. Просто, если даже случайно, не специально, а случайно человек услышит святое имя Господа, он так сильно очищается. And what to speak if you can engage the people in chanting and dancing? И что уж и говорить о том, если вы занимаете других людей слушанием и воспеванием. And if you can give the books also.
Yeah. you can. Books. If you can give them the books, Srila Prabhupada's books, Ага. И если вы Yeah. даете людям книги Шрилы Прабхупады, how much benefit they get in their lives. какое огромное благо получают эти люди. Yeah. Japa is one thing, how we can meditate on Krishna. Джапа — это один способ медитации на That's only Кришну. benefit yourself. Это приносит благо только нам самим. You be happy with that, Вы можете быть счастливы, повторяя but if you джапу. can share that happiness to the mass of people, that will please Krishna more. Но и когда вы делитесь этим счастьем со многими людьми, это еще больше удовлетворяет Кришну. Just like this, if you are in a gold mine, you sit there in a gold mine, you can pick any gold because you are in a gold mine. Easily you can get gold. Например, если вы попали на золотую жилу, и там в золотом руднике есть много золота, и вы можете взять любой золотой самородок. But if you put an extra effort to start digging, you will get more gold. Но если вы нашли эту золотую жилу, да, там есть золото, но если вы приложите небольшие дополнительные усилия и начнете копать, то золото будет еще больше. Yeah, now you happy with your bhajan. И вот так же, да, теперь вы счастливы своим баджаном. But if you can share Krishna consciousness to the people, Krishna will become pleased, very much pleased, and you also will become happy. Но если вы сможете делиться сознанием Кришны с другими, то Кришна будет очень, очень доволен этим, и вы сами будете счастливы. So this process of Sankirtan seems to be very easy, seems to be, and many devotees taking it very lightly, considering that, yeah, they're chanting Hare Krishna, wasting time. Итак, этот процесс санкиртаны кажется очень легким. И иногда преданные легкомысленно относятся к нему и не воспринимают всерьез, думая, что это просто трата времени. But that, the easiest method, give you the highest perfection in life. Но этот самый простой метод дарует вам высшее совершенство жизни. Varjanam bhava bijanam arjanam sukha sampadam tarjanam yamadutanam rama rameti garjanam. So, Rama rameti garjanam, if you chant the holy name of Lord Krishna, Lord Ram, garjana means like a thunder, so loud, you chant the holy names. Like thunder. Yeah, like thunder, it's about to rain, you may hear the thunder later. Ага. Если вы повторяете имена Господа Кришны или Господа Рамы, это подобно грому. What happened? There are three things happen. И происходит три вещи при этом. Varjanam bhava bijanam. The seed of sinful activities in your heart is get destroyed. Во-первых, в вашем сердце разрушаются семена греховной деятельности. Arjanam sukha sampadam. You will become so happy. Sukha sampadam. Второе, вы становитесь настолько счастливыми. Arjanam sukha sampadam. Tarjanam yamadutanam. So the yamaduta will not approach you. И ямадуты не приблизятся к вам. So that's the perfection of life. Это совершенство жизни. Yeah. Through the chanting, through hearing, we can meditate upon Lord Krishna. Благодаря слушанию, благодаря воспеванию мы можем медитировать на Господа Кришну. And we try as much as possible. We learn from the Bhagavatam. We learn how the gopis' attitude and try to imbibe the teaching of the Srimad Bhagavatam into our life, so we get some realization by applying what we have studied. И насколько возможно, мы это стараемся применить в жизни, и мы достигаем самоосознания, применяя в жизни то, что мы изучаем. So we have like 5 minutes. I'll tell you another story of Srila Prabhupada. И в завершении я расскажу вам еще одну историю о Шриле Прабхупаде. So this is about thinking about Krishna. Это история о размышлениях о Кришне. So Srila Prabhupada, he was, of course, giving a lecture, and then there was one Mataji, his disciple, raised her hands and asking question. Шрила Прабхупада читал лекцию, и одна Матаджи, ученица, подняла руку и стала задавать вопросы. So she said that, Prabhupada, you said that if we think about Krishna, at the end of our life, we'll come to Krishna. Она сказала: Прабхупада, вы говорите, что если мы будем думать о Кришне, то в конце жизни мы вернемся к Кришне. But what if I don't remember Krishna when I'm dying, instead I remember you? Will that have the same effect? Но,
А что будет, если, например, умирая, я не буду помнить о Кришне, но буду думать о вас? Результат будет тот же самый? And Srila Prabhupada paused for some time. He kept quiet. И какое-то время Шрила Прабхупада молчал, ничего не говорил. And Prabhupada said, yes, it has the same effect. И затем он сказал, да, результат будет тот же самый. So remembering Krishna or remembering his pure devotees, they are on the same platform. Итак, памятование о Кришне или памятование его чистых преданных – это на одном уровне. Sritasya pumsam suchira sramasya nanvanjasa soribir editoritaha tatat gunanu sravana mukunda padaravinda hridayesu yesham. So if you remember a person who carry Lord Mukunda padaravinda hridayesu yesham, who carry Lord Mukunda in their heart, that's as good as you remembering Krishna himself. Если вы помните человека, который несет в своем сердце Господа Мукунду, то это так же хорошо, как и помнить о самом Кришне. Yeah. Srila Prabhupada ki, Granth Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanande, Hare Krishna. Spasiba. We have like 2 minutes, some question here and there. Anyway, those who wants to go, you get my permission to go. Those who want to stay for a few more minutes for a question and answer. Если You're кому-то welcome. нужно идти, можно Yeah. идти. Если кто-то хочет остаться на несколько минут для ответов на вопросы, пожалуйста. There are 2 hands up. Ekachakra Prabhu, Prabhu, and Prabhu. It's up to you. You choose. You are the man here. Yeah. Ekachakra Prabhu. А вот если Господь Нитянанда присоединяется к киртану, как это понять? Господь Нитянанда участвует в киртане, как это ощущается, как оно? If Lord Nityananda joins the kirtan and he actually participates in our kirtan, how can we feel it? If Lord Nityananda join the kirtan, Yes. participate the kirtan, how we can feel it? Wow, this is $1 million question. Вопрос на $1 миллион. Если Господь Нитянанда очень любит Господа Гурана, безумие любит. Lord Nityananda is very Evam merciful. brata swa priyanama kirtya jatanurago dutachitta uchaihi hasatyado roditi rauti gayati unmadavan rityati lokabhayaha. So this verse is explaining about Lord Nityananda's mood and ecstasy. В этом стихе описывается настроение Господа Нитянанды и его экстаз. Evam brata swa priyanama kirtya jata anurago. So when a person takes a vow to chant a particular names of the Lord, To- in our case, we take a vow to chant the Hare Krishna Mahamantra. If a person take a vow, take a vrata to chant a particular names of Krishna, Да. Говорится, что если человек принимает обет, врату, воспевать определенное имя Кришны, you know what will happen? знаете, что произойдет? Hasatyatu roditi rauti gayati. As soon as he sings the holy names of the Lord, as soon as he chants the holy name of the Lord, he will cry, he will roll on the ground, he will shout very loudly. Как только он начинает воспевать святое имя Господа, он начинает плакать, кататься по земле, громко всхлипывать. Unmadavan rityati lokabhayaha. He keep going to chant the holy names of the Lord, even if the whole world think that he is unmada or he's mad. Человек громко воспевает святое имя Господа, и все могут подумать, что он сошел с ума. Yeah? So that's the mood of Nityananda Prabhu. He's always mad as soon as he chants the holy names. No matter what people say, he just roll on the ground. You know, he Таково cry, he shout. настроение Господа Нитянанды. Он просто всегда как безумный. Что бы ни говорили люди, он просто как безумный катается по земле или громко кричит. So when you in a kirtan experiencing the same thing,
that you become so mad. It doesn't matter. People, these visitors may think like this, oh, why this Westerner, jumping up and down, looks like a crazy person. But because you're crazy with Krishna, you are in an ecstasy, you got Nityananda Prabhu's mercy. Когда вы просто как безумец поете, и даже люди могут подумать, что это эти западные люди, они что, с ума сошли? Но вам до этого нет никакого дела, потому что вы действительно как безумец, так как вы получили каплю милости Господа Нитянанды. And actually, wherever and whenever there is kirtan performed, Lord Nityananda and Gauranga are always there, present. Now the matter is that, do we really perceive it or not? That's it. И на самом деле всегда, когда воспевают киртан, Господь Чайтанья и Господь Нитянанда присутствуют там. Вопрос лишь в том, можем ли мы это ощутить или нет. Yeah. So if you dance in ecstasy, that means you are influenced by Nityananda Prabhu's mercy. Итак, если вы испытываете экстаз, значит вас коснулась милость Господа Нитянанды. Yeah. Hare Krishna. Харе Кришна. Большое спасибо, замечательный экскурс. Мы на лекции привели стих, который вначале говорит. Я всегда устаю дать это вопрос задавать. Иногда да, вначале он может говорить такие стихи, да, а иногда он себя ведет так, как будто он завидует Вишну, завидует Богу. Мне интересно его положение, он духовный учитель, но есть полностью Кришна пропала, есть Кришна. Можно начать читать как-то духовным учителем, кем духовным учителем прозрачной средой между Господом и учениками, да? А он вроде ведет себя по-другому. Пожалуйста, поставите на положение Сукрачарьи. Харе Кришна, моя просьба. Wow, that's a long question. А его положение рассказать, да? Ага. You mentioned Shukracharya. Could you please explain his position, because his behavior was strange? The spiritual master should lead disciple Yeah. to Krishna. And then the question is? But Shukracharya acted in a different way. So could you explain what was his mood? Shukracharya, he is the spiritual master of the demon. Шукрачарья — духовный учитель демонов. He is the spiritual master of Bali Maharaj. Он духовный учитель Махараджа Бали. When when Vamanadev came in the sacrificial arena of Bali Maharaj, he was forbidding Bali Maharaj to give this charity to Vamana. А когда Бали Махарадж, Господь Ваманадев пришел на жертвенную арену, где Бали Махарадж совершал жертвоприношение, Бали Махарадж сделал пожертвование Господу Ваманадеве. If we see the narration in the 8 cantos of Srimad Bhagavatam, in the beginning, yes, he against the Lord, but after Bali got defeated, so instead, Shukracharya was offering prayers to Vamanadev. И в 8 песне описывается, что хотя вначале Шукрачарья отговаривал Бали Махараджу, но затем он стал возносить, после того, как Бали Махарадж все отдал, Шукрачарья стал возносить молитвы Господу Ваманадеве. So the change of the heart may take place even
start the yoga ladder in the Bhagavad Gita. Господь Кришна описывает в Бхагавад-гите лестницу йоги. He starts from Karma Kandi И начинается все с карма-канды. and goes up to Karma Yoga, И потом уже карма-йога, to Jnana Yoga. гьяна-йога. Karma and Jnana combined together, it becomes Buddhi Yoga Карма и гьяна, объединенные вместе, становятся будхи-йогой or Niskama Karma Yoga. или нишкама-карма-йогой. So, transformation takes place. И так происходит это преображение. And what to speak of Sukracharya? И что уже говорить о Шукрачарье? In the 11th canto, we find the prayers offered by Pingala, a prostitute. В 11-й песне мы читаем молитвы, которые вознесла Пингала, которая была проституткой. Yeah? Hare Krishna. Okay, I thank you so much for being patient. Srila Prabhupada ki jai, Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande.